zero gravity, anti-gravity. And you start moving, and as you little energy enough, you go like this. Little energy enough, you go like this. You touch almost the tree branch. Are padipota hai, are, hey, you may fall down from there. That is the best exercise for your heart, given by our ancestors. Have you forgotten? That is enough. So just in front of your house, make one swing. Haven't you seen? Do you think it's a luxury? In the cinema, husband and wife should sit in a swing in the front, in the garden, And for all meals, for all snacks and all should come. She should serve you and you should be eating, sitting there. Eat for that. Any traditional house in India, not for the child, forever, there is called a swing. You go into Tamil Nadu, a good cultured family means there is a swing. Hey, husband and wife supposed to sit. Swing. Grandparents supposed to sit. Swing. Have you ever understood? Your granny, like a child, legs going. Haven't you seen your grannies? She's slim. And when she sat on the swing, just like a child, చిన్న పిల్లలాగా మీ నాన్నమ్మని చూడలేదయ్యా. ప్రజెంట్ నానమ్మలు ఎక్కడున్నారండి? ఆ నానమ్మలు ప్రజెంట్ నానమ్మలు స్వింగ్ కాదు కదా, సంకల పిల్ల. వాళ్ళకు ఊడడం వస్తే వచ్చేది కదా అసలు ఫస్ట్. వాళ్ళ ప్రజెంట్ నానమ్మల ఊయల అంటే ఎలా ఉంటుందండి? ఊయల చూసారండి? మీకు ఊయల గురించి తెలియదా? మీరు ఎప్పుడు ఊపాలా? సూపర్ మార్కెట్కి పోయి ఊయల కొనుక్కోసేలా పెట్టి అదానే. గో ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అండ్ సీ ద ట్రైబల్స్. అడవిలోకి వెళ్ళి చూడవా, ఇప్పటికి కూడా పొలం దగ్గరికి వెళ్ళి చూడవా. వాడు ఏ క్లాత్ వన్ చైల్డ్ ఈజ్ కెప్ట్, ఏ చైల్డ్ ఈజ్ స్వింగ్. హూ ఈజ్ గ్రోయింగ్ హెల్దీ? Number one, neat exercise for the heart. The swinging is. Yoga is all about zero resistance. It will automatically come when you swing. It is not that you have to go into some park, Disney World or somewhere to swing. Understand? It is 6 feet minimum height at home, 7 feet height. Minimum 6 feet, 5 feet, 6 feet. A swing, sling, right? On a plank you are moving. That's a minimum requirement. A house without a swing is not called a cultured house. In that house, blood pressures are high, BP is high. In that house, there is no peace. If there is no swing, in that house there is no peace. Everyone is shouting. ఆ ఇంట్లో ఊయల లేదు అని అంటే, పెద్దవాళ్ళు ఊయల కానీ లేదా చిన్నపిల్లల ఊయల లేదు అని అంటే ఆ ఇంట్లో సంస్కృతి లేదు. ఆ ఇంట్లో అందరికీ బ్లడ్ ప్రెషర్లు ఉన్నాయి, బీపీలు ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఫోల్డ్ యువర్ బెడ్, యూ కెన్ హ్యాంగ్ ఏ స్వింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద సీలింగ్ యూ కెన్ స్టిల్ స్వింగ్. And from that wall to this wall, hit. See how your blood pressure changes slowly, 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 slowly. Start with 15 swings. Give a gap of 1 minute. Let it slow down.
Give a gap of 1 minute. Again swing. Again 15 times you swing. Give a gap of again 1 minute. Let it come to rest on its own. Don't rest it suddenly. When you are swinging, moving in harmonious motion like this, suddenly, hold it and stop it. Such a shock for your heart. You should never do that. Even for a child, when you are swinging, let it stop on its own. You should never stop. And your child is actually you're swinging, and suddenly, now I wanted to pick up the child, feeding time or whatever. Suddenly you stop. What a shock on his entire system, on his heart. Can a child heart can take? Just check the blood pressure of the heart when you stop like that, how much it raises. That much sense a mother should have. వాడి హార్ట్ ఏమవుతుంది? వాడు పెరుగుతాడే? తెలియదు మనకి. Exercise. It is called zero resistance. There is no resistance in the air. Your every particle in your body synchronizes with that harmony. Every cell floating, every cell moving with the same vibration. As the pace increases, your entire system going into the resonance. Minimum energy, ketogenic, minimum energy, maximum movement you can see. What cannot be achieved lying down on a mat, what a child lying down cannot be a mat. Our ancestors have given us the technology and they have given us, keep the child in a swing and achieve the growth. What a fantastic way of, what a fantastic understanding of eccentric stretch. This stretch is called a perfect eccentric stretch. Is there any eccentric stretch in the world? And from the center you are pulling, not at a time you are pulling, because in the zero, I know, okay, this. It is a must at any age. Principles of swing, principles of cardio, aerobics, your Zumba, your aerobics, nothing. Every day the same time you spend in swinging. You check your rest heart. Your heart diastole and diastolic volume increases or not. Ejection fraction increases or not. Check. Fundamentally it is zero resistance. In zero resistance, when there is a movement, your body, that is, in the night when the zero resistance, when you sleep, fat only metabolizes. Fat has a source of energy, infinite source of energy. You start using. You swing every day, morning 1 hour, you won't feel hungry. You swing, come back from office, again you swing, you won't feel, you won't feel tired. ఎంత నువ్వు ఉదయం సాయంత్రం హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ ఆ ట్రెడ్మిల్ మీద బదులు నువ్వు అలా ఊయల్లో కూర్చొని నువ్వు ఊగవయ్యా, చూడవయ్యా నీ యొక్క రాత్రి పడుకున్నప్పుడు, ఆ తర్వాత నీ యొక్క గుండె యొక్క ఎజెక్షన్ వాల్యూమ్ అని అంట, ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అని అంట, అండ్ డయాస్టోలిక్ వాల్యూమ్ అంట. అంటే ఒక స్ట్రోక్లో ఎంత, అవునా, సో నీ శరీరం యొక్క రక్త ప్రసరణాన్ని, అవునా, సో మీట్ కావడానికి, అవునా, ఎంత తక్కువ సార్లు కొట్టుకుంటుందో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అవునా, ఎనీవన్ కెన్ డూ ఇట్, బట్ యూ షుడ్ డూ లైక్ దిస్ విత్ సిస్టమాటిక్. శాస్త్రీయమైన అవగాహన అవసరం. Scientific understanding is very, very important. Our ancestors, మన పూర్వీకులు మూర్ఖులు కాదయ్యా. యోగా అంతా కూడా మన జీవన విధానంలో ఒక ఆచారంగా మార్చి ఇచ్చారయ్యా. Understand? This is the best exercise for your heart today. నావకాసనం,
When you do Navakasana, can you achieve that kind of? Yes, it's good. At least when you lie down like this. For a heart, because you are moving along the axis. Understand? Moving along the axis. Negative pull. It is not that this stretch will not increase. It is not good for the heart. That's why when you move up, use the support like this. Go up like this. So your back is safe. But negative stretch, reverse when you go like this. And that is called eccentric stretch. That stretch is precisely for your heart. Understand? Just this. How comfortably you do it. But when you go minimum, this is the most important. The same thing, perhaps not possible for you without the chair. చైర్ కుర్చీ లేకుండా నువ్వు అది చేయాలంటే కష్టం. అందుకే మొదట్లో ఇలా చైర్ పెట్టుకొని అది పర్ఫెక్ట్ నవకాసన. ఎందుకని నీ యొక్క చేతుల్ని ఏ డైరెక్షన్లో, హార్ట్ డైరెక్షన్, హార్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సెంటర్. ఆ హార్ట్ని ఇలా లాగాలి. ఆ హార్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, నీ ట్రంక్, నీ చెస్ట్ ఏ పొజిషన్లో ఉందో ఆ హార్ట్ ఆ పొజిషన్లో ఉంది. ఆ యాంగిల్లోనే లాగాలి, ఆ కోణంలోనే లాగాలి. అది ఊయల ప్రిన్సిపల్. అది నవకాసనం అని అంట. అది యాక్చువల్గా హార్ట్ యొక్క వాల్యూమ్ని అతి తొందరగా దాని యొక్క పంపింగ్ కెపాసిటీని పెంచుతుంది. అర్థమైందా అండి? దానికి మించినటువంటి ఆసనం లేదు. ఇలా నిల్చున్నా, అలా కూర్చొని పడుకొని చేసేది అద్భుతమైనటువంటి, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ లైయింగ్ డౌన్ లైక్ ఎ చైల్డ్. నవకాసన principle is zero resistance, no resistance. Always remember when you are doing that posture, is there any resistance? Is there any resistance? Pavana Muktasana you call. It is to reduce the pressure on your heart. అది నీ యొక్క గుండె మీద ఉండేటువంటి పీడనాన్ని తీసివేసేది పవన ముక్తాసనం అయ్యా. అంతేగాని పొట్టలో ఉండే గ్యాస్ తీసేది కాదయ్యా. అర్థమైందా? పొట్టలో ఉండేటువంటి గ్యాస్ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎనీ ప్రెషర్ ఇన్ ద అబ్డమిన్, ఎనీ గ్యాస్, ఎనీ బ్లోటింగ్ ఇన్ ద అబ్డమిన్ క్రియేట్స్ ఎ నెగటివ్ ప్రెషర్, క్రియేట్స్ ఎనామస్ ప్రెషర్ ఆన్ యువర్ హార్ట్. ఇట్ ఈస్ టు రిలీజ్ ద హార్ట్. ఆ గుండెని మీద ఉండేటువంటి ఆ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి పవన ముక్తాసనం చేస్తామయ్యా. ఏంటి పవన ముక్తాసనం? ఇలా పడుకుంటాం. వాట్ ఈస్ దట్ పవన ముక్తాసనం యొక్క? You are releasing the gases from here. What is this direction? It is child direction. Observe. Then it goes. You are releasing the pressure on the heart. A Pavana Muktasana is just not a static posture. You go like this, keep. Again, bring your heart like this. Ratri padukunnappudu Pavana Muktasana. Gases go. Pavana Muktasana. Gases go. Pavana Muktasana. Gases. Left side you turn. Pavana Muktasana. ఎడం వైపు పడుకొని కాళ్ళని ఎత్తేవో లేదో గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయిపోయి పవన ముక్తాసన. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ద స్టమక్. ఎనీ బ్లోటింగ్ ఇన్ ద స్టమక్, నీ యొక్క అజీర్తి వల్లనే కానివ్వండి, కానీ ఏదైనా నీ పొట్టలో ఉండేటువంటి వాయువులు థొరాసిక్ ప్రెషర్ని పెంచుతాయి. అవునా? నీ ఛాతీలో ఉరపంజరంలో ప్రెషర్ని పెంచుతుంది. డయాఫ్రమ్ అనేది పైకి పుష్ చేయబడుతుంది. The diaphragm gets pushed upward, creates pressure on the heart, restricts the heart movement. ఆ గుండె యొక్క మూమెంట్ని తగ్గిస్తుంది. హిమాలయన్ రైస్ that you do for
Sweet dishes, so, valley rice, like Hunza valley rice, this one and this one. For the brain, it is the best for your children. This already we have given you. Another variety which I am going to give you is the smallest rice, not only leanest, but the smallest rice on the planet. Again, we have already two fragrance rices, the oldest traditional rices. From Kashmir we have two, one is called Sugandhi. Oldest Sugandhi Kashmir we have, genuine indigenous. The smell of it you know. Another one is called Ranvera, best for the brain, Ranvera rice of the Kashmir. South India has one variety, let me tell you. There are many varieties, but indigenous variety, original variety, the most oldest rice grain is always remember like in Himalayan rice, short and little bit this. But in the fragrance rices, this is the oldest rice. You can see it is a lean and the shortest. This is called actually, small pearls. These are called small pearls. This rice is the smallest and leanest. There are the pearls, in the wedding, in Indian culture, a woman uses. They are called rice pearls. So these are actually the small rice pearls. They are all of the same size, and this can be used for preparing, flavored rice. Vegetables, dumping all the vegetables and, at the temperature of 90 degrees for 3 hours, you have instant rice cooker. So you have temperature setting of 90 degrees. So for 3 hours, you keep this, you add all the vegetables and our curry masala, so you have curry spice powder and you mix with it, you add the rice and mix the vegetables in this rice and dump in that. For 3 hours, that's called dham biryani, a special name. 3 hours, and you will see